Welcome to all. Our chapter is electrical through the conductor, and we study that last lecture color code for resistor and this color code table, and we use some these colors and we find out the resistance of the resistor. Now, today's lecture we study about the EMF and internal resistors of the cell. And this EMF is very important. And when we use this concept in also in 12th standard, means here EMF means electromotive force. It is not a force; it is an energy. Here in this unit, electromotive force is not a force, but it is energy. The energy supplied by the cell to circulate a unit charge once around in the complete circuit, it is called as the electromotive force. Electromotive force means when we consider this cell or battery, correct, on this our camera, and when we connect this supposed to be resistance or resistor etc. here, and so we connect here resistor here, suppose just like this. Then this cell will be provide energy to circulate the unit charge in this resistor also. So this energy which is provided by the cell to circulate unit charge in external resistance, means this is external resistance, and also in the internal resistance, that is called as the EMF, electromotive force. Means this is not a force, it is an energy, and it is given by the cell or it is given by the battery. And this energy is used or circulate the unit charge in once around in a complete circuit. Complete circuit means this is external resistance, also this is external resistance which are connect the wire, and this cell having also internal resistance. In this internal means inner resistance of this cell. This cell is made up from different chemicals, and that chemicals having own resistance, that is called as internal resistance. तर आपण EMF हा जो कन्सेप्ट आहे तो फार महत्वाचा आहे. 12वी मध्ये आपल्याला त्याचा बऱ्याच वेळा आपल्याला वापर पण करावा लागणार आहे, आणि तो काय कन्सेप्ट आहे हे थोडंसं तुमच्या लक्षात आलं तर आपल्याला ते फार सोपं जाईल. तर हा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स हा फोर्स नाही तर ती एक प्रकारची या सेल न दिलेली एनर्जी आहे. या सेल न दिलेली एनर्जी आहे एका युनिट चार्जला, की तो सेल तो चार्ज आहे तो या वायर मधून आणि ह्या एक्सटर्नल रेजिस्टन्स मधून फिरेल आणि परत त्या ओरिजिनल ठिकाणी जाईल. त्याला जी काही एनर्जी लागणार आहे त्या युनिट चार्जला फिरवण्यासाठी त्या सर्किट मधून, त्याला आपण इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स असं म्हणतो. नाव when the resistor is connected across the cell, the electrical charges flow through that cell, and the resistor offers resistance for the flow of charges, and overcome to the resistors the charge have to work, and these cells provide energy or work performed. It is called as the EMF. Supposed to be W is the work done, and suppose that work done is a work done on charge Q. So EMF E is equal to W upon Q, means work upon charge. We know that the work is measured in joule, and this charge means Q is measured in coulomb. So the SI unit of this electromotive force is joule per coulomb, and it is also called as the volt. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल बघा की आपण हा जो सेल घेतोय आणि इथं हा जो एक्सटर्नल रेजिस्टन्स काय तो बसवलाय तो, तर ह्या सेलचं काय काम आहे की तो सेल एनर्जी प्रोव्हाइड करतो ह्या इलेक्ट्रॉन्सना ज्या निगेटिव्ह टर्मिनल मधून निघणार आहेत आणि ह्या रेजिस्टन्स मधून पास होऊन परत ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल मध्ये आत जाणार आहेत, बरोबर आहे ना. म्हणजे हे जे काही चार्ज आहे, चार्जेस आहेत युनिट चार्ज, त्याला जी एनर्जी देण्याचं जे काम करतं त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. ऍक्च्युअली when these electrons are circulating in this wire or this external resistance, then work must be done, and that work is
work upon this charge is called as the electromotive force, and the SI unit is the volt. Now, what is the internal resistance of the cell? And this internal resistance of the cell is denoted by letter small r, internal resistance of the cell. The resistance offered by the cell to the flow of charge when it is passes through the cell, it is called as the internal resistance. Means when we break this cell, then we get some chemicals, some rods, carbon rods, etc. So these chemicals, carbon rods having a resistance, own resistance, that is called as the internal resistance, and it is denoted by small r. So internal resistance means V upon I. Here small v, it is not capital V. This small v is the internal potential difference. Internal potential difference. I is the current which are flowing to it. So in a closed circuit, charges flow through the external resistance and also the internal resistance. So the negative terminal of the positive terminal to the cell, and these cells offers a certain resistance to block the charge through the itself. It is called the internal resistance of the cell. And in this wire, I is the current flowing, and with the potential drop across the internal resistance. This small v is the internal potential difference, and the small r is the internal resistance of the cell. I is the current flowing to the cell and also wire. Now, terminal potential difference means what? Small v. This cell give energy to unit charge to circulate that unit charge through external resistance and internal resistance. The energy used for circulate the charge to inner resistance, that is called as the internal PD, and it is denoted by small v. And when this cell will be gives energy to circulate the unit charge in external resistance, that is called as the terminal PD. So the total energy of the cell is used for two purposes. First is to circulate the unit charge to external resistance, and second is to circulate the unit charge in the internal resistance. So when we consider internal resistance, then energy supplied by the cell to circulate unit charge in internal resistance, that is called as the terminal potential, external resistance, that is called a terminal PD, and energy supplied by the cell to use circulate unit charge in internal resistance, that is called as the internal PD, internal and terminal. टर्मिनल पीडी म्हणजे काय तर बाहेरनं जी सर्किट आहे म्हणजे बाहेरचं शेलच्या बाहेरचं सर्किट आहे त्यामधून इलेक्ट्रॉनला फिरवण्यासाठी लागणार एनर्जी, आणि इंटरनल पीडी म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनला सेलच्या आतून म्हणजे त्याची काही आतमध्ये काही केमिकल्स आहेत, जे रॉड्स आहेत त्यामधून त्याला फिरवायचं आहे, त्याच्यासाठी लागणारी एनर्जी. असं दोन ह्या टाईप असतात, एक आहे इंटरनल पीडी आणि दुसरा एक्सटर्नल पीडी. त्याला आपण एक्सटर्नल पीडीला म्हणतो टर्मिनल पीडी थोडक्यात. आणि टर्मिनल पीडी आपण नेहमी वापरतो, आपण जे कॅपिटल व्ही घेतो आपण एक्सपेरिमेंट करत असताना ते टर्मिनल पीडीच असते. इंटरनल पीडी आपण त्यातून येत नाही. 12th मध्ये तुम्हाला तो इंटरनल पीडी काढण्याचा सुद्धा एक्सपेरिमेंट एक आहे. तर इन दिस suppose V is the terminal potential difference and the energy spent by the circulating charge Q once through the external resistance, it is V into Q. आता हे झाले V into Q म्हणजे हे झाला टर्मिनल पीडी आणि हे Q झाले चार्जेस त्यामध्ये फिरवायला, म्हणजे एका चार्जला किती एनर्जी लागते त्यानुसार हे एवढं Q into V ठरते. So the terminal potential difference is always less than the EMF. E म्हणजे टोटल एनर्जी आहे सप्लाय दिली शेलनं, आणि त्यातला काही भाग हा एक्सटर्नल पीडी साठी वापरतोय आपण, आणि त्यातला राहिला एनर्जीचा भाग आहे तो इंटरनल पीडी साठी वापरतोय. तर हा तुमच्या थोडक्यात थोडस लक्षात असेल. हा आहे तो इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे स्मॉल आर, हा व्ही म्हणजे इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स, हा जो तुम्ही बघितलाय टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स त्याला आपण कॅपिटल व्ही म्हणतो, एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू व्ही म्हणजे एनर्जी एवढी सप्लाय होणार आहे. आता आपण जो मेनली हे जे सर्किट बघतोय आपण, हे आहे थोडक्यात एक इथं बॅटरी घेतली आपण, म्हणजे सेल घेतलाय, हा नेहमीप्रमाणे हा सेल घेतलाय, ह्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे निगेटिव्ह आहे. हा स्मॉल आर ऍक्च्युली हा बाहेर दाखवलाय, हा सेल ऍक्च्युली
आणि हा आपण जो स्मॉल आर आहे ऍक्च्युली हा म्हणजे स्मॉल आर म्हणजे इंटरनल रेजिस्टन्स आहे सेलचा तो बाहेर दाखवला पण तो ऍक्च्युली या सेलमध्येच असतो आतमध्येच. ठीक आहे. आता हे जे व्ही आर स्मॉल व्ही आहे ऍक्च्युली हा स्मॉल व्ही आर इज द इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स आपण दाखवतोय व्ही आर आणि हा जो कॅपिटल व्ही आहे तो एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स आहे आणि हा जो बाहेरचा जो कॅपिटल आर दिसतो तुम्हाला तो रेजिस्टन्स आहे बाहेरचा तुम्ही जे काय वापरणार आहे ते आपण बऱ्याच वेळा काही वापरू शकतो एक्सटर्नल रेजिस्टन्स म्हणून आपण मोबाईल चार्ज करतो हे जे काय करतो किंवा आपण एलईडी घेतो इथं किंवा एखाद्या जर तुम्ही घरामध्ये एखादं इक्विपमेंट घेतलं फॅन वगैरे ते एक्सटर्नल रेजिस्टन्स बाबत मग सगळं सो दिस cell having EMF E and inter resistors are connected across the resistor. हे सर्किट आहे परत एकदा बघा हे प्लस टर्मिनल आहे बॅटरीचं सेलचं हे मायनस आहे हा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे I एवढा करंट फ्लो होतो यामधून V इज द टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हा आणि कॅपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आहे असा. आता हे आपल्याला इथं ओहम्स लॉ वापरायचे आहे V इज इक्वल टू I इंटू R हा ओहम्स लॉ आपण इथे वापरायचा आहे तर त्या ओहम्स लॉ नुसार V इज द टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स सांगितलं I is the current which are flowing through the circuit, and VR is the potential difference across the internal resistors. Has small actually VR. Now the total energy supplied by the cell. किती असते ते तर E into Q. टोटल एनर्जी आपण दिली पाहिजे. E म्हणजे काय तर हा आहे EMF आणि एवढे चार्जेस आपण Q एवढे चार्जेस म्हणून फ्लो केलेले. हा जे टोटल एनर्जी आहे ती कशा कशामध्ये स्पेंड होते तर एनर्जी स्पेंड टू ओव्हरकम द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स एक्सटर्नल पीडी किती आहे की व्ही आहे आणि ती किती चार्जेस फिरवणार आहे पण तिथे तर हे पळवणार पण स्मॉल क्यू एवढी चार्जेस फिरवणार आहे प्लस एनर्जी स्पेंड बाय द ओव्हरकम द इंटरनल रेजिस्टन्स किती आहे मध्ये किंवा इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे तर हा स्मॉल व्ही आर किंवा व्ही आर घेतले हा व्ही आर म्हणजे इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हा व्ही आर आणि क्यू एवढी चार्जेस आपण त्यामधून फ्लो करायचे आता हा क्यू एकमेकाला कॅन्सल होतो तुम्हाला माहिती आहे सो अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हे आपण इथे वापर केला त्याचा आणि आपल्याला इक्वेशन काय मिळते बघा आपण कॅन्सल होतोय क्यू E इज इक्वल टू व्ही प्लस व्ही सबस्क्रिप्ट आर म्हणजे हा झाला इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स माझा कर्सर आणतो तिथं आणि हा झाला एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स आणि हा झाला टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे त्याला आपण EMF असं म्हणतोय म्हणजे एनर्जी सप्लाय बाय द सेल टू सर्क्युलेट युनिट चार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टन्स म्हणजे हा आणि इंटर रेजिस्टन्स म्हणजे हा आता इथे ओम्स लॉ कसा वापर करायचा बघा ओम्स लॉ काय आपला V इज इक्वल टू I इंटू R सो V इज इक्वल टू I इथं हा ऑब्लिक नाही इथं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे इथं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे V इज इक्वल टू I इंटू R ऍक्च्युअली आणि इथं VR इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r इथं VR म्हणजे काय तर इंटरनल पीडी आहे हा इज इक्वल टू I म्हणजे काय कॅपिटल आहे म्हणजे करंट आणि स्मॉल r म्हणजे काय तर इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल r म्हणजे इथं V इज इक्वल टू I इंटू R म्हणजे काय V म्हणजे एक्सटर्नल पीडी आहे हा V आणि I म्हणजे करंट फ्लो होतोय तो इंटू R म्हणजे इंटरनल रेजिस्टन्स त्याचा काय असेल सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅपिटल R सर्किट मध्ये बघितलं सो हा ओम्स लॉ आपण इथं वाचल्या इक्वेशन मध्ये मला आपल्यासाठी इथे आपण काय म्हणतो इथं तर इथं हेच थोडंसं इक्वेशन आपण रिअरेंज करतोय सो इथं आपण कॅपिटल व्ही ठेवला आणि हा जो व्ही आहे तो लेफ्ट साइडला घेतला इकडे तर तो मायनस होतो इथे प्लस असल्यामुळे सो व्ही इज इक्वल टू ई मायनस व्ही सबस्क्रिप्ट आर पहिली इक्वेशन तयार झाले दुसरं आपण इक्वेशन असं तयार करतोय व्ही इज इक्वल टू ई मायनस आय इंटू आर हा व्ही आर जो आहे तो आहे इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स किती हा इथं काढलाय बघा हा व्ही आर इथं काढलाय तो व्ही आर कसा आहे आय इंटू आर आय म्हणजे करंट आणि आर म्हणजे इंटरनल रेजिस्टन्स सो दिस इक्वेशन कॅपिटल व्ही इज इक्वल टू ई मायनस आय इंटू आर आता ह्याला काय म्हणतो आपण टर्मिनल पीडी म्हणजे तर EMF मायनस आय इंटू आर ठीक आहे व्हेन सर्किट इज ओपन जर करंट झिरो असेल म्हणजे सर्किट ओपन म्हणजे मी ऐकलं हे जे सर्किट आहे ते ओपन करायचं म्हणजे इथे वायर फक्त तोडून टाकायची वायर किंवा डिस्कनेक्ट करायची वायर डिस्कनेक्ट झाली की सर्किट ओपन झालं की इथं करंट व्हायला इथं नाही वाहणार सो करंट विल बी झिरो जर करंट इथं जर झिरो होत असेल आपल्याला तर आपल्याला त्यामध्ये हे करता येतं त्यामध्ये हे इक्वेशन आपल्याला परत मॉडिफाय करता येतं इथं जर हा जो टर्मिनल पीडी आहे व्ही इज इक्वल टू EMF होणार आहे स्मॉल हा कॅपिटल आहे झिरो घेतलं तर कॅपिटल आहे झिरो घेतलं
म्हणजे terminal PD is equal to EMF. Means circuit is open, then potential terminal potential difference is equal to electromotive force of the cell. So when cell is connected in the circuit with the external resistance, certain current is drawn or flow to the in the external circuit, and the total energy supplied is used to overcome internal resistance and the remaining part of the available circulating charge to the external resistance. तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत कॉम्बिनेशन्स ऑफ सेल, आणि त्यानंतर आपण पुढचा काही थोडाफार आपण बघायचा आहे. सो दॅट विल बी स्टॉप हिअर. थँक्यू.